Hi friends, welcome to Concept Learning channel. Today we discuss probability. First of all, probability గురించి తెలుసుకునే ముందు బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. బేసిక్స్ లో random experiment అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం. Random experiment means an experiment which can be done n number of times in which outcomes of the experiment are known, but outcome of a particular trial is not known. What is mean random experiment means ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు అందులో అవుట్కమ్స్ అనేవి మనకి తెలుస్తాయి, కానీ ఎగ్జాక్ట్గా పర్టికులర్ ట్రయల్ దగ్గర మనకి అవుట్కమ్ అనేది తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టాసింగ్ ఏ కాయిన్. ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు మనకి అవుట్కమ్స్ ఏమేమి వస్తాయో తెలుసు. హెడ్స్ కానీ టైల్స్ కానీ వస్తాయని తెలుసు, హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్. బట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ట్రయల్కి హెడ్డే వస్తుంది, ఈ ట్రయల్కి టైల్ వస్తుంది అనేది కరెక్ట్గా చెప్పలేం. అవుట్కమ్స్ ఆర్ నోన్. దట్ ఈస్ హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్, 2 అవుట్కమ్స్ వస్తాయని తెలుసు. బట్ ఎగ్జాక్ట్ outcome we don't know. ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ట్రయల్కి హెడ్డే వస్తుందని అయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, కానీ అవుట్కమ్స్ హెడ్ ఆర్ టైల్ ఏవైనా రావచ్చు, అవి తెలుస్తాయి. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ అవుట్కమ్ వస్తుంది, హెడ్ రావచ్చు, టైల్ రావచ్చు, కానీ ఇదే వస్తుందని మనకు చెప్పలేం. థ్రోయింగ్ ఏ డైస్. డైస్లో అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. డైస్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6. ఆ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 6. కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ నెంబరే వస్తుందనే తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్ అవుట్కమ్స్ వీ డోంట్ నో. కానీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 6 వస్తాయి. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ని ఒక సెట్గా రాస్తే దాన్ని శాంపుల్ స్పేస్ అంటారు. శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Sample space means set of all possible outcomes of a random experiments. Means for example, మనము టాసింగ్ ఏ కాయిన్ చేసినప్పుడు, టాసింగ్ ఏ కాయిన్, the possible outcomes are tail or head. ఈ రెండింటిని ఒక సెట్గా రాస్తే దాన్నే శాంపుల్ స్పేస్ అంటారు. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, థ్రోయింగ్ ఏ డైస్. హియర్ సెట్లో పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏముంటాయి? 1 2 3 4 5 6. దీన్ని ఒక సెట్గా రాస్తే దాన్ని ఇంకొక శాంపుల్ స్పేస్ అంటారు. అండ్ ఈవెంట్ అంటే ఏందో తెలుసుకుందాం. ఈవెంట్ మీన్స్ subset of S. Subset of S means sample space or some outcomes of a random experiment. What is event? Subset of S or some outcomes of a random experiment. S means sample space. శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీన్స్ శాంపుల్ స్పేస్. సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్ మీన్స్ ఈవెంట్ ఆర్ సమ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శాంపుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. టాసింగ్ ఏ కాయిన్లో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ మీన్స్ హెడ్ ఆర్ టైల్స్, హెడ్ అండ్ టైల్స్. అండ్ డైస్లో వచ్చేసి 1 2 3 4
5, 6. Here event means some outcomes of a random experiment. ఇది సబ్సెట్ శాంపుల్ స్పేస్ అనుకో, దీంట్లో ఒక ఈవెంట్ ఏ అనుకుంటే దీంట్లో కొన్ని తీసుకొని ఐటమ్స్ రాస్తే 1, 2, 4. దిస్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్. ఇక్కడ ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, సో ఇది ఈవెంట్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్. అండ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ చేసినప్పుడు ఒక ఈవెంట్ బి తీసుకున్నాం అనుకో, దీంట్లో హెచ్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఆఫ్ శాంపుల్ స్పేస్లో ఒక ఎలిమెంట్. సో బికాస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్ మీన్స్ ఈవెంట్. నౌ sample space can be divided into two parts. Can be divided into two parts. First one, discrete sample space. Second one, continuous sample space. Discrete sample space గురించి తెలుసుకుందాం. Discrete sample space means a sample space which contains finite number of elements. Discrete sample space ki examples వచ్చేసి tossing a coin, and throwing a dice. Discrete sample space means a sample space which contains finite number of elements. For example, tossing a coin and throwing a dice. And continuous sample space గురించి తెలుసుకుందాం. Continuous sample space. A sample space which contains uncountable number of outcomes. For example, measurements of heights in a class from 3 to 6 feet. Sample space can be divided into two parts. First one, discrete sample space. Second one, continuous sample space. Discrete sample space means a sample space which contains finite number of elements, means countable number of elements. Here example, tossing a coin and throwing a dice. Here outcomes అనేది మనం కౌంట్ చేయొచ్చు. కాయిన్ tossing a coin లో head or tail, this is countable. And throwing a dice, outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is also countable. Continuous sample space means a sample space which contains uncountable number of outcomes. Means example, measurement of heights in a class from 3 to 6 feet means here ఒక క్లాస్లో 100 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకో, వాటిలో హైట్స్ మెజర్ చేయాలని ఎంత నుంచి ఎంతవరకు 3 to 6 ఫీట్స్ మధ్య హైట్ మెజర్మెంట్ చేయాలనుకో కౌంటబుల్ చేయలేమన్నమాట. 3.1 ఒక 5 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, 3 to 6 మధ్య ఎంతమంది ఎన్ని ఫీట్స్ ఉన్నారనేది కరెక్ట్గా తెలియదు, కౌంటబుల్ కాదనమాట. ఇక్కడైతే టాసింగ్ కాయిన్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా రెండే అవుట్కమ్స్ వస్తాయని మనం కౌంటబుల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అన్కౌంటబుల్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ శాంపుల్ స్పేస్.
నౌ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈవెంట్ we know already what is event. Event means subset of S or some outcomes of a random experiments. Types of events, there are 3 types. First one, simple event. Second one, mutually exclusive event. And third one, exhaustive event. ఫస్ట్ సింపుల్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ ఈవెంట్. That is called simple event. And second one, mutually exclusive event. Means if A comma B are any 2 events and A intersection B equals to pi, then A comma B are mutually exclusive event. Mutually exclusive event means if A comma B are any 2 events and A intersection B is equals to pi, then A comma B are called mutually exclusive events. For example, A అనేది ఒక ఈవెంట్, దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి 1 2 3 తీసుకుందాం. అండ్ బి అనేది ఒక ఈవెంట్ 4 5 6. కండిషన్ ఏముండాలి? ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు పై అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ రెండిట్లో ఒకే ఐటమ్ ఉంటే దాన్ని ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటారు. హియర్ ఏ ఈవెంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ బి ఈవెంట్స్లో లేవు, సో here pi answer. So A and B are called mutually exclusive events. And third one, exhaustive event. Means union of 2 events will be the sample space is called exhaustive event. For example, A అనేది ఒక ఈవెంట్, ఇందులో ఎలిమెంట్స్ 1 2 3 అండ్ B అనేది ఒక ఈవెంట్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ 3 4 5 6. Union of 2 events will be the sample space is called exhaustive event. Here A union of 2 events means A union B. Union means రెండిట్లో ఉండే ఐటమ్స్ మొత్తం కలపాలి. 1 2 3 4 5 6. శాంపుల్ స్పేస్ వచ్చింది కదా, శాంపుల్ స్పేస్లో థ్రోయింగ్ ఏ డైస్కి శాంపుల్ స్పేస్లో ఇది వస్తుంది కదా సెట్. సో హియర్ A union B is the sample space. So A comma B events are called exhaustive event. మనం ఇంతవరకు ప్రాబబిలిటీలో బేసిక్ టర్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. నా ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. ప్రాబబిలిటీ మీన్స్ ఛాన్స్, సంభావ్యత. ప్రాబబిలిటీకి ఫార్ములా probability equals to
favorable events by total number of events. ఇదే ఫార్ములాని ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. P of E equals to N of E by N of S. P of E means probability, favorable events means N of E, total number of events means N of S. For example, టాసింగ్ ఏ కాయిన్ చేసినప్పుడు టైల్ వచ్చేకి అవకాశం ఛాన్స్ ఎన్ని ఉంటుంది టైల్ రావడానికి? మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 2 వస్తాయి. ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ టైల్ టాసింగ్ ఏ 1 కాయిన్ we have favorable event 1 only. So this is the example for this formula. Another note, probability is always lies between 0 less than P of E less than or equals to 1. This is the note. Probability is always lies between 0 and 1. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము ప్రాబబిలిటీలో బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ప్రాబబిలిటీ గురించి తెలుసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.